Първи говорител Стивен Бенет. My name's Stephen Bennett. I was born in London. Казвам се Стивен Бенет, роден съм в Лондон. I live in Austria with my family and 3 children. Живея в Австрия с цялото си семейство, имаме 3 деца. And I volunteer at an organisation called Step Up for Children's Rights. И съм доброволец към организацията да се застъпим за децата. So, firstly, I want to thank everyone for the warm welcome that we've received since we've been here. Искам първо да благодаря на всички за топлото посрещане, откак сме дошли тук. It's really touched my heart. It's really touched my heart. Това наистина докосна сърцето ми. And I want to thank the organisers for your hospitality. Искам също да благодаря на организаторите за гостоприемството ви. The family is the smallest cell in society. Семейството е най-малката клетка, структурна единица на обществото. The family is the most vulnerable cell in society. И също така най-ранимата клетка в обществото. And family is the most vital cell in society. И най-жизнено важната клетка на обществото. But what we see today, това, което виждаме днес, we see the family under attack. Виждаме, че семействата са под атака. By Marxist educators. От марксистски настроени педагози. And modern third wave feminists. И модерните трета вълна на феминизма. And third wave feminism doesn't have anything to do with real feminism. Третата вълна на феминизма няма нищо общо с истинския феминизъм. Children's rights should begin with правата на децата трябва да започнат the legal right to be raised by their biological mother and father. С законното им право да бъдат отгледани от своите биологични мама и тати. Research clearly demonstrates научните изследвания ясно показват that family structure matters for children. Че семейните структури са изключително важни за децата. And the family structure that helps families the most is a family headed by 2 biological parents in a low conflict marriage. И онази семейна структура, която се оказва най-полезна за развитието на децата, е семейството, състоящо се от 2 биологични родители в нискоконфликтно взаимоотношение. I just want to read 2 parts from the Universal Declaration of Human Rights. Тук искам да прочета 2 точки от Всеобщата декларация за правата на човека. Article 12. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence. Член 12. Никой не трябва да бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот, семейството, жилището или кореспонденцията. Nor to attacks upon his honor and reputation. Нито на посегателства върху неговата чест и добро име. Everyone has a right to the protection of the law against such interference or attacks. Всеки човек има право на закрила от закона срещу подобна намеса или посегателства. And Article 16, също така член 16, number 3 states, the family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state. Член 16, точка 3, семейството е естествената и основна клетка на обществото и има право на закрила от обществото и от държавата. I just want to read now from the foreword in a book I recently published called Stolen Childhood. И сега искам малко да ви прочета от въведението към една книга, която наскоро издадох, казва се Откраднато детство. The foreword was written by a Norwegian lawyer and she was a former member of the European Commission for Human Rights for 16 years. Това въведение е написано от норвежски адвокат. Тази дама е бивш член на Европейската комисия по правата на човека. В течение на 16 години е била член на комисията. And her name is Gro Hirstad Tune. Тя се
Sorry, what is her name again? Here we go. Oh, Gro Hilstad Tune. Bennett. И тя се казва Gro Hilstad Tune. Exactly. This is about the Norwegian child welfare system. Думите, които цитирам, са нейното мнение за норвежката система за закрила на детето. She wrote, "Children are suffering as a result of this dysfunctional system." Децата страдат, пише тя, като резултат на тази нефункционираща система. Some are taken away from their families, children, for no legitimate reason. Някои биват отнети от семействата си без никаква основателна причина. While others who really need help are either actively ignored or go unnoticed. Докато други, които наистина се нуждаят от помощ, или биват активно игнорирани, или остават незабелязани. In far too many cases, there is a lack of respect for children's needs. И в твърде много случаи липсва зачитане на истинските нужди на децата. And the harsh way in which children are removed from their families causes unnecessary childhood trauma. Грубият начин, по който децата биват изземани от семействата им, причинява ненужни травми. I am very concerned for the children who are suffering. Изключително загрижена съм за страданията на тези деца. Not just from trauma in the aftermath of being taken away, but also from the abuse they experience in care. И съм загрижена не само поради травмите и последствията, които преживяват те след отнемането от семейството, но и поради насилието, което нерядко преживяват в процеса на приемна грижа. A child should be protected, kept safe and made to feel secure. Детето би трябвало да бъде защитавано, да бъде в безопасност, да се чувства сигурно. Under the current Norwegian regime, в рамките на съвременния норвежки режим, the focus is on inspecting parents and the quality of their parenting skills. Фокусът е върху инспектирането на родителите и качеството на техните родителски умения. Children are overlooked in this process. Децата биват пренебрегнати в този процес. And are not treated like human beings by the system. И системата не ги третира като човешки същества. So that was written by a Norwegian lawyer. Това са думи на норвежски адвокат, who was a member of the European Commission for Human Rights for 16 years. Който е бил член на Европейската комисия за правата на човека в течение на 16 години. As I just said, I recently released a book. И както току-що казах, наскоро издадох книга, called Stolen Childhood. Която се казва Откраднато детство. And the subheading и подзаглавието е is the truth about Norway's child welfare system. Истината за норвежката система за закрила на детето. So what made me write Stolen Childhood? Какво ме накара да напиша Откраднато детство? In December 2015, I was sent a petition to sign for the immediate release of 5 children who were taken away from their parents in Norway. През 2015 година ми беше пратена петиция с молбата да я подпиша за незабавното освобождаване на 5 деца, отнети от норвежките власти. At first, I thought, wow, what did they do? И първата ми мисъл беше, мале, какво ли са направили тези родители? That must have been really bad to take 5 children away. One was a baby who was being breastfed at 3 months old. Трябва да са били доста зли, за да им отнемат 5 деца, едното от които бебе 3-месечно все още кърмено. I started doing some of my own research. И започнах свое собствено разследване на темата. And very quickly, within a few weeks, I realized there was something wrong with the Norwegian system. И много бързо, в течение на няколко седмици, само установих, че има нещо дълбоко нередно в норвежската система. So I started contacting psychologists, lawyers, teachers, doctors in Norway. Започнах да комуникирам с психолози, учители, адвокати, лекари в Норвегия. And I tried to get some more facts on what was happening.
Опитах се да натрупам малко повече факти относно това, което се случва. With the 5 children that were taken away, there were a Romanian-Norwegian family. В случая ставаше въпрос за деца, отнети от смесено норвежско-румънски брак. Like Marius remarked, there were protests worldwide. Както напомни Мариус, по този повод имаше международни протести по целия свят. Around 100,000 people stood up in many countries around the world. Над 100,000 души се изправиха против това нещо в много страни по света. I went to the protest in Vienna. Аз присъствах на протеста в Виена. There was 3,000 of us in Vienna. Там се бяхме събрали 3,000 души. Fighting for 5 children in Norway. 3,000 души, които се бореха за 5 дечица в Норвегия. To be released back to their family. За да бъдат върнати обратно при семейството си. A little bit later, 100 lawyers and attorneys and members of the European Union, members of the European Parliament. Малко по-късно стотима адвокати и евродепутати Signed another petition. Подписаха друга петиция. Professionals from all around the world, legal professionals. Юристи и професионалисти от цял свят. Demanding the release of the 5 children from the Bodnaru family. Изискваха да бъдат освободени 5 деца от това семейство. The first reason given was Christian radicalization. Първата причина, представена от властите за отнемането на децата, беше християнска радикализация. And then they built and created a case from this. Около тази причина те изградиха целия си случай. The thing is, the parents, Marius and Ruth, they admitted to lightly smacking their children for disciplinary purposes. Истината е, че родителите признали, че понякога им се случвало леко да пляснат детето с дисциплинарна цел. Usually to take them away from something harmful, like an oven or in the kitchen. Обикновено за да предпазят детето от докосване на нещо опасно, например на фурната или на контакта. But in Norway, caseworkers or social workers в Норвегия обаче социалните работници have been trained to believe са обучени да вярват that the parents' behavior you can't change the parents' behavior. So even if they say they'll change, че поведението на родителите никога не се променя. Така че дори един родител да ви обещае, че ще се промени, their studies tell them they can't learn. They can't learn to do it better. Тяхното следване в университета ги е научило, социалните работници, че родителя никога няма да се поправи. So the Bodnaru's families fight for justice became my fight. И така, борбата за справедливост на семейство Боднарио се превърна и в моя лична борба. And after thousands of hours of research and contacting hundreds of professionals, и след хиляди часове разследване, издирване на информация и свързване с професионалисти, and families that had lost their children, и семейства, които са загубили децата си, I put this book together. Аз съставих ето тази книга, Stolen Childhood, която се казва Откраднато детство. In 2016, през 2016 година, Mr. Niels Mushnieks, господин Нилс Мушнекс, the Commissioner for Human Rights at the Council of Europe, посланник на правата на човека от Съвета на Европа, and he was asked a question in connection with the Bodnaru scandal. Е попитан във връзка с скандала на семейство Боднарио. And he answered. И отговаря следното. The best interest of the child is almost always to be with the parents. Най-добрият интерес на детето почти винаги е да бъде с родителите си. Only in extreme and exceptional cases where the child can come to serious harm because of the parents' behavior. Само в много крайни, изключителни случаи, когато детето може да се окаже изключително увредено поради поведението на родителите, should a child be taken away temporarily from the parents. Детето би следвало временно да се отнема от родителите. He goes on. Той продължава. We need to intervene to support families.
Нашата намеса трябва да бъде в посока подкрепа на семейството, so that they can remain together за да му се даде възможност да остане цяло and children can be with their families. и за да могат децата да бъдат с родителите си. Removing children from their parents should be done only as a last resort and for a very short period. Отнемането на деца от семейството би трябвало да бъде само най-крайната мярка и само за кратки периоди от време. In Norway, В Норвегия, removing children from their parents is often the first resort. в Норвегия отнемането на деца от родителите им много често е първата мярка. Without speaking with the family, Без изобщо да се говори с семейството, without facts, без да се представят някакви факти, without any substantial evidence, без никакви значими доказателства, without any wrongdoing, без никакви погрешни постъпки от страна на родителите and without due process. и без справедлив съдебен процес. Official Norwegian statistics Официалната статистика в Норвегия show that the proportion of cases that are justified by physical abuse показва, че броя случаи, които са оправдани с наличието на физическо насилие над детето, mental abuse, умствено насилие, neglect, пренебрегване, sexual abuse, сексуално насилие над детето the lack of caregiving, или липсата на адекватна грижа, some reasons to make an emergency care decision, reasons to make an emergency care всичко това decision. са причини, които да позволят спешното извеждане на детето от семейството. And these serious neglectful cases are the reasons that the media says are the only reasons why children are taken away from their parents in Norway. So there's no problem. Okay. Okay. So, okay. The proportion of cases before the county councils. So the cases where physical abuse and mental abuse and neglect and sexual abuse are less than 10%. Извинявам се. Значи процента случаи, в които детето е отнето от дома си, било заради физическо насилие, било заради сексуално насилие, било заради пренебрегване, било заради липса на адекватна грижа. Всичките тези причини общо са по-малко от 10% от случаите, в които дете бива отнето от семейството в Норвегия. And the media in Norway and the embassies, the Norwegian embassies around the world, say these are reasons given for all the care takeovers. А пък медиите в Норвегия и посолствата на Норвегия по цял свят твърдят, че това са причините, поради които се случват всичките отнемания на деца. So there's a lot of propaganda that comes from Norwegian embassies and also from the Norwegian media. Това означава, че тук имаме работа с много сериозна пропаганда от норвежските посолства и от норвежските медии. Member of the European Parliament, членовете на Европейския парламент, Tomáš Štěhovský, членът на евродепутатът Томаш Чеховски, he wrote in Stolen Childhood, също помогна за написването на Откраднато детство. Norway pretends that everything it does is in accordance with the recommendations of the Council of Europe. И пише така: Норвегия се преструва, че всичко, което прави, е в съответствие с препоръките на Европейския съвет по правата на човека. The Council of Europe's Commissioner for Human Rights, Niels Muižnieks. А пък председателя на този комитет, Нилс Мушнекс, for example, it appears to agree that removing children from their parents must be the last resort. Потвърждава, че отнемането на деца от родителите им трябва да бъде последната мярка. Employed only when all other solutions have failed. Която се прилага само в случаите, в които всички други възможни решения са се провалили. According to Muižnieks, според Мушнекс, the Norwegian authorities must also offer alternative care to support Roma parents. Норвежките власти трябва също така да предложат алтернативна грижа за подкрепа Roma parents. За подкрепа на родителите роми. In accordance with human rights laws.
в съответствие с законодателството за правата на човека. Sadly, the reality is very different. За жалост, действителността е много различна. The main reason for taking the Roma children away from their families Основната причина, поради която деца от ромски семейства биват отнемани, is the inferior social status. They're poor. Е техния по-нисък социален статут, или с други думи фактът, че те са бедни. Mushnex confirms Мушнекс потвърждава. Poverty in itself is not a sufficient reason to impose such harsh measures. Бедността сама по себе си не може да е задоволителна причина за налагане на такива радикални мерки. In 2015, през 2015 година the Council of Europe produced a report. Съвета на Европа издава следния отчет. And they sent this to the Norwegian authorities. Изпратен до властите в Норвегия. And they said between 6 years old and 15 years old, Roma children, there was 120 Roma children taken away from their parents between 6 years old and 15 years old, 120. Че знаят за 120 ромски деца на възраст между 6 и 15 години, които са били отнети от родителите си. Half of the Roma population, that's half of the Roma population in Oslo. It's half of them. Което е половината от ромското население на Осло. And Roma women are scared of giving birth. И сега вече ромските жени се страхуват да раждат деца в Норвегия. They are so scared of losing their baby. Толкова много се страхуват от това да не им отнемат бебчето. We've heard about the Loben case, the Strand Loben case with Marius. По-рано чухме за случая Лобен, Мариус ни разказа също така. And there's other cases pending. Има и други дела, които в момента се разглеждат. But in the meantime, children are suffering and their families in Norway. Но междувременно децата и семействата им в Норвегия продължават да страдат. The professionals I spoke to in Norway were crying out for help. They were asking, we need international intervention because our authorities don't listen to us. Професионалистите, с които съм говорил в Норвегия, са отчаяни и те продължават да повтарят: имаме нужда от международна подкрепа, защото нашите местни власти не желаят да ни слушат. And like we've heard, the Norwegian child welfare system is a destructive and dysfunctional system. И както вече чухме, норвежката система за закрила на детето е една разрушителна и нефункционираща система. Children suffer and are traumatized when they are taken away. Децата страдат и биват травмирани, когато са отнети от семейството си. And they often have a double dose when they get abused in care as well. А понякога получават двойна доза травмиране, когато се оказва, че се озовават в ситуация на насилие и сред своите приемни родители. Yeah. Okay, fine. Entire families in Norway are dehumanized. Цели семейства в Норвегия биват дехуманизирани. And all their dignity is stripped away from the families in a step-by-step approach. Цялото им достоинство се отнема с внимателно промислен стъпков подход. Resulting in the destruction of the individual's sense of value and worth. Резултатът от който е разрушаването на индивидуалното чувство за стойност на човека. Okay, and to finish with Okay. Нека да завърша с следното. So, okay. I would just suggest to Bulgaria, please do not accept a Norwegian type child welfare system. Така че искам да насърча България, моля ви, не дейте да приемате система за закрила на детето, оформена по модела на норвежката. And as we see in Norway, it will destroy children's childhoods. Защото, както видяхме в Норвегия, се разрушава детството на децата. And entire families. И цели семейства се засипват. So, by all means, improve your child welfare system, your service, improve it. Със сигурност направете всичко, каквото можете, за да подобрите системата си за закрила на детето. There's always room for improvement. Винаги има място за нещо да бъде по-добро. Finally, let's protect and support children. И последно, нека да защитаваме и да подкрепяме децата. And let's protect the most vulnerable, the most vital, and the smallest democracy
at the heart of society, the family. И нека също така да защитиме най-ранимата и най-жизнено важната и най-миниатюрната демокрация, която се намира в сърцето на обществото ни, семейството. Thank you.